ಬನ್ನಿ. ಕಮ್. ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು, ಬಾಯಿಂದ ಊದ್ಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ anybody with a lot of anger, frustration, hyperventilation, if you practice left nostril breathing, they'll become better. When you see their right nostril will be dominant when they are angry, when they are frustrated, increased blood pressure. Practice left nostril, Chandra Anulom Vilom Pranayama. So she is very hyperactive. If I make them blow more air, she'll feel more relaxed. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ.